Ewe rafiki wa ndani, upasaye kuliliwa, twakuomba tuauni, tusije haribikiwa, tufe tukiwa kundini mwa Masihi muahidiwa, Masihi muahidiwa, amedhihiri nashani. Keshafika duniani, aliye akingojewa, msambeni kadiani, ndiye aloahidiwa. Mola ajua kwa nini hata akamteua, Masihi muahidiwa, amedhihiri nashani. Kaja kuihamidini iliyoachwa ukiwa, dhidi ya mafirauni, Mungu wasiyomjua, na pia masheheduni, bidaa walizozua, Masihi muahidiwa, amedhihiri nashani. Alijitoma vitani, shiriki kuirarua, asubuhi na jioni, hakujali kuugua, kuisafisha imani. La ilaha illa huwa, Masihi muahidiwa, amedhihiri nashani. Silaha ye mkononi, ambayo hakuitua, kitabu chake manani, hekima ze kuchambua, wagonjwa wa vitandani, akawajaza afua, Masihi muahidiwa, amedhihiri nashani. Akaonyesha thamani ya Mola kuabudiwa, wapo kwenye medani, upate kusaidiwa, akazialika dini, fumbo hili kufumbua, Masihi muahidiwa, amedhihiri nashani.
wale wa makanisani hoja zikawaumbua na nembo zao shingoni mbali zikavunjiliwa. Yesu hayuko mbinguni, angoja kufufuliwa. Masihi muahidiwa, amedhihiri na shani, na hao mabaniani ishara wakapatiwa. Lekharamu utamboni, fundisho likatolewa, zikawa kodoka mboni kwa yasiyotazamiwa. Masihi muahidiwa, amedhihiri na shani. Akavuma Uhindini, mvumo wa kushitua, hakuzuka mwanadini. Baada ya kupata utulivu huu, hafla hii ni hafla ya Kiislamu, na kwa kawaida katika kila hafla ya Kiislamu basi kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'an tukufu, ndiyo inayoanza kutufungulia na kuzichangamsha akili zetu kusikiliza nini ambacho kwa hakika tumekusanyika kwa ajili yake. Kwa msingi huo, namkaribisha msomaji wa Qur'an tukufu Sheikh Daudi Mmoja afike kutusomea Qur'an tukufu. Karibu Sheikh Ahmad Daudi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aya nilizozisoma zinapatikana katika suratul Hujurat, sura ya 49. Nimesoma aya 3. Katika aya hizi Mwenyezi Mungu anatuambia, enyi mlioamini, watu wasicheke watu wengine, huenda wakawa bora kuliko wao, wala wanawake kwa wanawake, huenda wakawa bora kuliko wao,
wala msiwasingizie watu wenu wenyewe, wala msikashfiani, msiitane kwa majina mabaya. Jina baya, kumuita mwingine jina baya baada ya kuamini ni uovu. Na wale ambao hawatotubu, kwa hakika hao ndio watu wadhalimu. Enyi mlioamini, jiepusheni kufanya shuku kwa wingi, maana shuku pengine inakuwa dhambi. Wala msipeleleze, wala baadhi yenu wasiwatete wengine. Je, mmoja wenu anapenda kula nyama ya nduguye aliyekufa? La, hapendi. Na mcheni Mwenyezi Mungu, bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba, mwenye kurehemu. Enyi watu, kwa hakika tumewaombeni katika kiume na kike, na tumewafanyeni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aheshimiwaye sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchaye zaidi katika ninyi. Kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye habari. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam Sheikh. Baada ya usomaji wa Qur'an tukufu, kama mlivyosikia tafsiri kwa Kiswahili alitoa msomaji wa Qur'an tukufu, sasa ni zamu ya kumkaribisha Maulana Tahir Mahmud, Amir na Mbashiri mkuu wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, naye hadi aseme machache alionayo kwa hafla hii. Maulana, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu. Samahani, my Swahili is not very good, so I will say something just in English, please forgive me. Distinguished guests, ladies and gentlemen, especially the RC of Morogoro, the DC of Morogoro, and guests from other religions, from Sikh community, from Catholic, from Muslims, and our own members from different parts of this region. And everybody is most welcome. Please, thank you very much for your coming. Peace and blessings of Allah be upon you. The pace at which peace is fast disappearing from the world today has caused each sane and sensible person to worry. This includes religious people and also those people who do not believe in any religion. It includes believers in gods, whether one God or many gods, and atheists who deny the very existence of gods. Each group has its own arguments. Whatever this personal beliefs,
They all have valid concerns about peace. Man who considers himself to be educated and civilized is reverting back to the period of ignorance when personal ego and false pride led people to cut each other's throats, so much so that whole tribes and dynasties indulged in such barbaric acts. If for the sake of our personal gain or loss, or for the sake of our own rights, or for the sake of rights of our dear ones, we fight only for our rights, but neglect the rights of other people, or usurp their rights in the process, we can never establish peace. In short, to establish true peace, we must understand the spirit of true justice. God Almighty tells us in the Holy Quran that peace will only come about with justice. The translation of that verse, O ye who believe, be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity, and let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, what is nearer to righteousness, and fear Allah. Surely Allah is aware of what you do. The founder of the Ahmadiyya Muslim community has explained the meaning of this verse as follows. Allah the Almighty says about justice that it cannot be achieved without truthfulness, that your enmity towards enemy nations should not hinder you from dispensing justice. Remain just, because righteousness lies in it. Now you know that those nations that unjustly harm and hurt and cause bloodshed, chase and murder women and children, like the unbelievers of Mecca, and do not desist from waging wars, how difficult it is to deal with such people. But the Holy Quran has not taken away the rights of even such mortal enemies and has enjoined justice and truthfulness. I say to you in truth that it is easy to deal with an enemy with hostility, but it is very difficult to safeguard the rights of opponents and to deal justly with your enemy. So this is the way to establish peace. Do justice. And if you want to establish real peace, then not only do justice, but the strong should treat the weak with equity and treat them in the same manner as one treats one's dear and beloved ones and ignores some of their defaults. Every problem cannot be solved with force. But good and just treatment fosters a feeling of bonding and trust. The urge for real peace comes from the heart, and the voice that comes from the heart is the only one that establishes real peace, because it is based on love and warmth. When man suppresses disorder on the earth, peace and security declines and righteousness all but disappears. God sent his prophets to save the world. Over 1400 years ago, when righteousness had completely vanished from this world and disorder was at its pinnacle, God sent his final message through the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings of Allah be upon him, and thus facilitated the saving of the world from complete disaster. Through the message of Islam, man was taught ways to honor the rights of God and the rights of mankind, which had either been forgotten by those who had believed in the earlier prophets, or because they were new commandments of excellence which had not been revealed before. The Holy Quran addresses all nations of the world on the basis of humanity. The verse of the Holy Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum
Inna Allaha alimun khabir. The translation: O mankind, we have created you from male and female, and we have made you into clans and tribes, that you may recognize one another. Verily, the most honorable among you in the sight of Allah is he who is the most righteous among you. Surely, Allah is all-knowing, all-aware. This is the Islamic teaching of brotherhood. A righteous believer is enjoined to adhere to this teaching and indeed to propagate it. This alone can foster love, affection, and equality. Peace and security can only be guaranteed in the world when the false and oppressive notion of supremacy for some nations is eradicated. Peace and security cannot be established until people of each race and nation are able to recognize that they are indeed the children of Adam and created by female and male, and are therefore equal. If one is better than the other, it is in terms of righteousness alone. However, whose righteousness excels others, only Allah knows. No one can judge this for oneself. Islam says that all mankind is like a family, and it can only look after